Welcome to Magnificat.tv News, dedicated to offering news of the Church. Today is Wednesday, September 18th, 2019. During a press conference on a plane on his way back from Africa, the Pope has declared that he is not afraid of schisms, but he does not wish for them to happen. The Vatican has rejected the scheme for the German Synod because it pretends to rule over issues that are related to the universal Church. The German bishops have responded to the Vatican, arguing that they will remain on the synodal path that they began. According to the Holy See, in November, the Holy Father will visit Japan and Thailand. There is a small Catholic presence in both of those countries. The main leader in the Greek Catholic Church in Ukraine has advised that eliminating priestly celibacy will not solve the vocational crisis. For the Pope, schisms are always bad, and he prays that they will not happen. But at the same time, he is not afraid of them. In line with his tradition during his international trips, on the flight back from the visit he made for a week to Mozambique, Madagascar, and Mauritius, Pope Francis has met with the media for over an hour and answered all kinds of questions. In light of a possible schism, as he was asked, the Pope recalled that many schisms have happened in the Church, and he recalled what happened after the First and Second Vatican Councils. The schismatic option is always there in the Church, but it is one of the options the Lord leaves to freedom. I'm not afraid of schisms. I pray they don't happen because the spiritual health of many people is at risk. May it be dialogue, may it be correction of some mistake, but the schism path is not Christian. He added, let's think about the beginning of the Church, how it began with many schisms, one after the other. Arians, Gnostics, Monophysites. About the same matter, he insisted that a schism is always an elitist detachment provoked by an ideology separated from doctrine. It is an ideology, it may be fair, but it is one that enters into the doctrine and separates it. Because of that, I pray for them not to happen, but I am not afraid. For the Vatican, the Synod being prepared by the German Church exceeds its powers. The president of the bishops there will go to Rome to explain. In a letter sent to the German bishops, the Holy See has indicated that the plans for the binding synodal assembly of the German Church are not ecclesiologically valid. The plans for a binding synodal process were announced earlier this year for the first time by Cardinal Reinhard Marx, president of the German Episcopal Conference. The statutes for the scheduled synodal assembly were approved in August by the Permanent Assembly of the German Episcopal Conference before the plenary session for all the bishops, which will take place from September 23rd to 26th. In a letter dated September 4th, addressed to Cardinal Marx, Cardinal Ulay, president of the Congregation for Bishops, indicated the plans for a synodal assembly should adhere to the guidelines issued by the Pope in June, especially in the sense that a synod in Germany could not act to change the universal teaching or discipline of the Church. Ulay also sent Marx a legal assessment of the statutes approved by the German bishops. The assessment, signed by Monsignor Inone, chief of the Pontifical Council for Legislative Texts, says that the German bishops' plan break the canonical norms and intend to alter the universal rules and doctrines of the Church. The German bishops have decided to continue with the synodal path, despite warnings from the Vatican. Cardinal Marx will go to Rome to provide explanations. After a closed-doors meeting for 2 days that took place this weekend, a group of 20 German bishops with as many lay representatives signed a letter to Pope Francis
which replies to the one sent from the Vatican and in which they insist that they will move forward with their synodal path taken. In it, there will be debates about priestly celibacy, priestly women consecration, and the revision of sexual morality in the Church. Where the Pope asks not to lose sight of the unity of the Church, they respond that they won't lose sight of the unity of the Church, nor of the reality of the field. The Church is not only there for herself. These were the words from Reinhard Marx, president of the German Episcopal Conference, determined to move forward on the synodal path as a spiritual process. On a letter dated September 4th, Cardinal Ouellet, prefect of the Congregation of Bishops, had warned that the German bishops that he doesn't have any decision power over issues that would affect the universal church, stating that the voting processes that they are planning to adopt on the synodal process are not in agreement with the canon law. However, those voting processes will be kept according with what was decided in the meeting this weekend, which should still be endorsed by the autumn plenary of the German Episcopal Conference. The spokesperson from the German Episcopal Conference, Matthias Kopp, has ensured that Cardinal Marx has been in contact with Cardinal Ouellet and will meet with him in Rome next week to clarify any misunderstanding. The Holy Father will visit Japan and Thailand in November in order to join the very small minority from both of those countries. Pope Francis will travel to Japan and Thailand from the 19th to the 26th of November, as announced by the Holy See's press office. The announcement of the trip responds to an invitation made by the governments of Thailand and Japan, as well as the episcopates of both countries. The Holy Father will be in Thailand from November 20th to the 23rd, and in Japan from the 23rd to the 26th, where he will visit the cities of Tokyo, Nagasaki, and Hiroshima. These last two were destroyed during World War II by nuclear bombings. Nagasaki was the city with more Catholics at that time. In Japan, Catholics are a tiny minority, just 450,000, in a country with 126 million inhabitants. However, the Church has a prestigious history of martyrs there. Subjected to a tenacious and systematic persecution, the Church on this island nation had no priests for 240 years. The Church arrived in Thailand in the second half of the 16th century, but the systematic persecutions prevented her growth. Today, it is estimated that there are about 380,000 Catholics in a country with 70 million inhabitants. The head of the Greek Catholic Church in Ukraine has resolved that ending celibacy will not resolve the vocational crisis. Monsignor Shevchuk, Archbishop Primate of the Greek Catholic Church in Ukraine, has warned those who propose to end with celibacy in the Latin Church in order to resolve the lack of vocations, since the Oriental churches have the same problem even though they ordain married men. With 5 flourishing seminaries only in Ukraine, thanks to God we don't lack vocations, stated Monsignor Shevchuk, primate of the largest church among the 23 Eastern churches in communion with Rome. However, he warns that the rest of the churches similar to his have problems with scarcity of vocations. He said, "The same church with the same way of living the priestly vocation in other countries do not share our level of vocations." And he pointed out that seminarians in the United States and Canada are very scarce. Monsignor Shevchuk has said that if he could give any advice to the bishops meeting for the Amazonia Synod, it would be, don't look for the easy way out for difficult problems. Our editorial this week is dedicated to commenting on the words of the Pope on a possibility of a schism happening in the Church. Las ruedas de prensa del Papa en el avión, cuando va o viene de sus viajes apostólicos visitando una u otra nación, siempre dan mucho que hablar. A veces es incluso lo único que se recuerda de los mensajes de ese viaje, como sucedió
por ejemplo, cuando regresaba a Roma desde Río de Janeiro tras acabar la Jornada Mundial de la Juventud, con aquel famoso «¿Quién soy yo para juzgar?», que, entre otras cosas, es una frase evangélica. En este caso, volviendo de su viaje a África, que ha sido un éxito, también se ha producido la habitual rueda de prensa. El Papa ha dicho cosas interesantes, entre otras, lo de que pronto vamos a tener que hablar de la abuela Europa, porque no hay niños debido a que los europeos prefieren tener un coche mejor o una casa mejor antes que tener un hijo. Algunas de esas cosas que ha dicho han causado un cierto revuelo. Por ejemplo, las críticas a los sacerdotes que él considera rígidos. No sé bien a quién se refiere el Santo Padre, sinceramente. No quiero pensar que con ese epíteto y esa descalificación se refiera a los sacerdotes que defienden íntegro el depósito de la fe. No quiero pensar eso porque en ese caso el Papa estaría criticando a personas muy queridas por él. San Ignacio de Loyola, San Francisco Javier, Santa Teresa de Jesús, San Francisco de Asís o incluso más próximo a nosotros, San Juan Pablo II. Otro asunto, yo creo que de más calado, ha sido la cuestión del cisma. Bueno, le hacen una pregunta a propósito de un libro donde se recoge las críticas de los católicos conservadores. Usemos una palabra que no me termina de convencer, pero bueno, utilicémosla, los católicos conservadores, los que quieren ser fieles a la Iglesia, al depósito de la fe, norteamericanos contra el Papa. Bueno, ante esa pregunta, una pregunta trampa, y diciendo que habría peligro de cisma en Estados Unidos, el Papa responde diciendo que no tiene miedo al cisma, aunque reza para que no ocurra. Bueno, ahí sí que se ha armado un cierto revuelo. Sinceramente, nunca he oído a ningún obispo norteamericano, incluido el cardenal Burke, hablar de que ellos están dispuestos a promover un cisma. Nunca. En cambio, y esto es lo que se olvida curiosamente, en cambio, sí ha habido un obispo, al menos uno, alemán, el obispo Essen, que ha dicho que si no les dan lo que ellos quieren en el próximo reciente ya sínodo de la Iglesia Católica en Alemania, sí van a producir un cisma, y ha dicho que va a ser mucho más grande, mucho más profundo y universal que el cisma de Lutero. Es decir, los únicos que están hablando de cisma son aquellos que preconizan la llegada de la nueva Iglesia con una ruptura total con la palabra de Dios y con la tradición. Y son los únicos que hablan de cisma. La derecha, los conservadores, los que quieren el depósito íntegro de la fe, no están hablando de cisma. Es decir, los que están amenazando son los que dicen que si no les dan lo que piden, se van a ir. Y lo que piden, repito, es la ruptura en una gran cantidad de temas, empezando por las cuestiones morales, pero al final después llegando a las cuestiones dogmáticas, la ruptura con la tradición. ¿Y si les dan lo que piden? Si no les dan lo que piden, se va a producir un cisma. Dicen ellos, lo dicen ellos, son los únicos que lo dicen. ¿Y si les dan lo que piden? Pero es que no les van a dar lo que piden, y lo saben. Un ejemplo. Hace unas semanas el Papa escribe una carta a los católicos alemanes, incluidos por supuesto los obispos, precisamente como preparación a ese sínodo que se va a celebrar pronto. En esa carta, por supuesto, dentro de un gran conjunto de elogios, bueno, en esa carta el Papa les dice tres cosas. Primera, el sínodo tiene que tener un carácter evangelizador. Segunda, les dice, tengan ustedes mucho cuidado con la burocratización de la Iglesia, porque tiene tanta gente a sueldo y muchos de ellos son los que forman los consejos pastorales o la conferencia de católicos laicos alemanes o los jóvenes católicos alemanes, muchos de ellos pagados por la propia Iglesia. Tengan ustedes mucho cuidado con eso, dice el Papa. Y tercero, no, y les advierte, no
sigan un camino que rompa con la Iglesia universal. De esto último se ha hecho eco incluso el cardenal Marx. Pues bien, el Papa les advierte de eso. Recogen esas ideas abiertamente en un documento el cardenal de Colonia y el obispo de Regensburg y proponen un sínodo alternativo basándose en las ideas del Papa, en lo que el Papa ha pedido. Bueno, pues ese sínodo alternativo, ese esquema de sínodo alternativo ha sido rechazado por la práctica totalidad de los obispos alemanes. ¿Dónde está, por lo tanto, el riesgo de cisma? Está en ellos. Y el Papa está diciendo que ese camino no es el camino correcto. No rompan ustedes la comunión con la Iglesia. Que el primer objetivo sea la evangelización. Bueno, pues si hay un cisma vendrá por parte de la izquierda. Lo que pasa es que, como siempre, los medios de comunicación juegan un extraordinario papel y habitualmente siempre en un solo sentido, moviendo el agua hacia donde a ellos les interesa. Que viene el lobo, y dicen que viene el lobo por la derecha, cuando el lobo está ya dentro de la casa y ha entrado por la izquierda. El Papa lo sabe y advierte. Yo no sé si la respuesta, repito, que tenía como origen una pregunta trampa sobre un posible cisma conservador en Estados Unidos, no sé si la respuesta que dio el Papa de que no tiene miedo a los cismas es una respuesta pues sobre esa pregunta o ya de paso estaba lanzando una advertencia a los alemanes. No lo sé si fue consciente o inconsciente, pero el riesgo de cisma está en los que quieren la nueva Iglesia, porque no se la van a dar. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Pues rezar y confiar en el Espíritu Santo. Rezar mucho por la Iglesia, rezar mucho por el Papa, para que ambos sean fieles a Jesucristo. Jesucristo es el fundador de la Iglesia. No es el Papa el fundador de la Iglesia, este Papa, el anterior o el siguiente. Jesucristo es el fundador de la Iglesia. El Espíritu Santo no dejará nunca que las puertas del infierno prevalezcan sobre ella. Tenemos que rezar para que el Papa y la Iglesia nunca se separen de la fidelidad a Jesucristo. Hasta la semana que viene, si Dios quiere. If you wish to keep up to date on what is happening in the Church, please follow us online at www.catolicosonline.org.